현재 전 세계인이 K푸드에 열광하면서 서로에게 경험을 공유하고 있습니다. K 콘텐츠의 인기를 그대로 반영하듯 가족이나 친구들과 만나면 이야기의 주제가 한국으로 흘러가는 게 당연한데요. 한국의 식문화를 더욱 많이 알고 싶은 것도 필수적인 요소가 되었다고 합니다. 따라서 K식품이 또 하나의 한류를 만들어가고 있다는 평가가 나오고 있습니다. 주목할 것은 K푸드 인기 중심에는 SNS를 통한 K푸드 챌린지가 있다는 것인데요. 이제 한국 음식을 먹어보지 못하면 대화에 끼기조차 어려운 실정이라는 것이죠. 불닭볶음면에서 냉동김밥까지 K푸드를 향한 해외 네티즌들의 폭발적인 관심은 종류를 바꿔가며 계속 이어져 오고 있습니다. BTS 멤버 정국이 만든 불구리와 라죽은 전 세계 팬들에게 뜨거운 관심을 받았는데요. 불닭볶음면과 짜파게티를 섞은 불구리는 짜파구리처럼 아직도 인기가 멈추지 않으며 세계인들이 꼭 도전하고 싶은 K푸드가 됐습니다. 해외 유명 유튜버나 틱토커들은 한국 음식을 먹을 수 있는 맛집을 찾아다니며 인증사진을 찍고 서로 공유하고 있죠. 지난해부터 품귀 현상을 빚고 있는 냉동김밥은 올해 역시 뜨거운 인기로 시작했는데요. 진열하는 즉시 품절 사태가 일어나는 냉동김밥은 트레이더조에서 하루에 한 명당 2개씩으로 구매 수량이 제한되고 있을 정도입니다. 유튜브, 인스타그램, 틱톡에서 큰 인기를 얻고 있는 미국 인플루언서 조시 슬래비는 매일 아침 냉동김밥을 먹으려고 트레이더조에 줄을 섰다고 합니다. 그런데 매일 먹고 싶은 냉동김밥을 구하는 건 쉽지 않았고 어느 날 아예 짐을 싸서 한국에 와버렸는데요. 매일매일 편의점 김밥으로 시작하는 아침이 매우 행복했다고 라이브 방송에서 말한 그는 여러 가지 한국 음식 챌린지로 큰 호응을 얻었습니다. 하루는 처음 보는 한국 음식으로만 먹기 챌린지를 합니다. Only eating new foods for 24 hours in South Korea. Where I grew up, there were 0 Korean restaurants, so we got a lot of firsts today. I'm trying to ease in, so I get some abalone rice porridge for breakfast. It's a pretty mild dish, so most of the flavor is going to come from the kimchi and other mix-ins. Overall, solid breakfast, but I wanted to stop at a cafe to hold me over till lunch. The plan was simple: get a coffee and a little waffle. Yeah, that did not happen. I accidentally ordered a 3,000-calorie ancient superstructure topped with caramels, apples, and ice cream. To be honest, could have been the best mistake I've ever made. Not too sweet. Now you guys know me. We're gonna keep it moving on to lunch like nothing ever happened. First I got a tuna kimbap, which was a little spicier than expected. And then this budae honestly knocked my socks off. It looks like something that would blow your stomach open, but it's actually not that spicy. They even give you rice to finish off the broth. Now no day in Seoul would be complete without street food. The first stop was to get this popular egg bread. It tastes exactly like a McGriddle with just an egg on it. Then this stand selling Korean fried chicken with little rice cakes in it was calling my name. Now this was the one I was most excited for, but homeboy gave me a cup that was sitting out for half an hour. Anyway, which dishes would you try? 다음 날은 광장시장에서 시작해 명동 길거리 음식까지 SNS에서 유명한 한국 음식을 전부 경험해 봅니다. I'm currently at the famous Gwangjang Market in Seoul, South Korea, and I haven't eaten anything all day. So, let's see how much food we can afford with about $15. People are always hyping up Korea's pastry game, so I got started with this crazy pizza pie. Think unsoaked baklava with jam on it. Definitely messy, but pretty good. Next is what this market's actually known for. All these little stalls that serve kids bop, tteokbokki, and the infamous sundae. Now with these kids, each unique flavor kind of balances out the others, so do yourself a favor and get all 3. And yeah, that was all $15. But I've always said I live my life by 3 simple rules. I will never smoke cigarettes, pay taxes, or stay in the budget. So surprise, we're rolling to Myeongdong Market. Here, they had some salty and crunchy options, but I was looking for dessert. For the first stop here, I decided to get this absolute stallion of an ice cream cone. Talk about bang for your buck. Then for dessert number 2, I got an absurdly overpriced tanghulu skewer. The fruits were mushy and discolored, so it was a pretty vile experience. And for my final snack ever, I got an umbrella dalgona. GG's, fellas. It's been real. 외국인을 상대로 상태가 좋지 않은 음식을 주는 일은 앞으로 일어나지 않았으면 좋겠네요. 다음은 미국보다 상대적으로 물가가 저렴한 한국에서 하루 세 끼를 얼마로 먹을 수 있는지 봅니다. Let's see how much the average day of eating costs for one day of travel in South Korea. My average day always starts with a convenience store. They've got a ton of unique stuff. This was cinnamon roll Oreos, but it was breakfast, so I decided to keep it simple this time around. See, check it out. I got a little beef kimbap, standard stuff. I got a protein bar, get one of these every single day. And I also got this melon ice cream that I spent $8 on. Now I already hear it. Josh, that's $8. You're wasting so much. You know what I have to say to you? Live, laugh, love. Then for lunch, I keep seeing these egg sandwich shops all around Korea. I decided to go with this kid that was about $4.49 and had ham, bacon, egg, and cheese on it. So if you're looking for a buttery bite for that doggone mouth of yours, I think you'd be a fan of this sandwich. And for dinner, I hit this little Korean snack bar near my hotel where I spent $12.73 on kalguksu, mandu, and bibimbap. The dumplings were packing meat. The noodles were noodling. Easy 10 out of 10. Then I closed the day with another obligatory convenience store run. Now you might be thinking Baskin-Robbins diet soda looks cool. I can assure you,
It is not cool. In the end, the grand total was $31. 외국인인 조씨가 저렴한 가격으로 한국 인보더더 푸짐하게 잘 챙겨 먹고 다니죠. 한국 편의점이 가장 큰 여행의 목표였던 만큼 하루 5번 편의점이 방문이 기본이라는 조씨는 $10의 편의점에서 무엇을 살 수 있을지 챌린지에 도전합니다. Let's see what we can get with about $10 at convenience stores in Korea. You guys have been hyping this one up for a minute, so my thoughts are probably going to come as a little bit of a hot take. But before that, yes, I went over the budget. However, I'm absolving myself because half this stuff doesn't even have prices. Regardless, the lineup's still solid. Banana milk, salt and vanilla ice cream sandwich, jumbo Korean corn dog, onigiri, this hot bulgogi set meal, and a steamed corn cake. So clearly, the quantity was solid and there was a decent breadth of options available. 마지막은 아무것도 하지 않고 한국인처럼 하루를 보내기에 도전합니다. For me, a typical day is going to start with a quick run to the convenience stores where I'll grab a few drinks and snacks before getting my day started. When I'm not filming, I usually head to a coffee shop for a few hours to catch up on work and email. Usually my strategy is just getting a cheap drink and eating my snacks from the convenience store. Then when I'm wrapped up with work, it's time for the best part of the day. Hopping on the bus and hunting for some hidden gems. However, catastrophe struck and the solo Korean barbecue place I went to was closed, so I went to Chicken Burger Club. For the price I paid, I think I got a pretty banging deal for the amount of food I got that was all really high quality. Then I switched things up and head home using the subway instead of the bus, which is basically the same price. Now you might think this is weird, but I like eating all my meals at once. So I grab my last bites at a convenience stores and then head over to the hotel. This is one of the better deals I found in Korea. For $26, I got my own bed and bath. 조씨처럼 자연스럽게 한국 문화가 스며든 일상을 공유하려는 외국인들이 늘어나고 있는데요. 그동안 한국에 오면 교과서처럼 들리던 유명 관광지에 방문하는 것이 아니라 편의점이 한국 관광 필수 코스로 떠오르는 독특한 현상이 나타나고 있습니다. 조씨뿐만이 아닙니다. 미국에서 한국 여행을 온 페르난다 디아즈는 서울을 여행하는 사흘 내내 SNS에 한국 편의점 먹방을 찍어 올렸습니다. 친구들로부터 가장 호응이 높았던 건 삼각김밥과 군만두에 김치를 곁들여 맛있게 먹고 얼음컵에 커피를 부어 디저트까지 한 번에 깔끔하게 해결하는 영상이었습니다. 미국의 유명 모델이자 인플루언서로 활동하는 린터너는 내가 한국으로 온 이유라는 제목으로 한 달간 한국에서 한국인처럼 생활하는 영상과 사진을 SNS에 올려 큰 주목을 받았습니다. 그녀는 미국 보그 모델로 인기를 얻은 인플루언서인데요. 그런 그녀가 공식 일정도 없고 촬영 스케줄도 없이 휴가를 보내기 위해 한국에 와서 가장 먼저 한 일은 놀랍게도 편의점으로 달려간 것입니다. 바로 먹고 싶었던 음료를 골라서 얼음컵에 부어 마시기 위해서였죠. 사실 한국인에게는 특별할 것 없는 일상이 해외에서 폭발적인 인기를 얻는 재미있는 일이 또 어떤 유행으로 나타날지 기대됩니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.